Bonjour les élèves, vous allez bien? Aujourd'hui, on va faire leçon d'art et le français. Êtes-vous prête? Oui? Allons-y. Okay, so do you understand, children, what I have said right now? Should I repeat in English? Okay, I said, good morning, children. Are you all good? Today, we are going to do lesson number 2, Il est français. Are you ready? Yes, let's go. Okay, so as you see, this is your lesson number 2, and I have already shared the PDF file and today's written work in your WhatsApp group, so kindly check it before proceeding the video. Okay, so what I have to do today, we are only focusing on the passage, okay, on this passage. So quickly I will read the passage and then I'll tell you the summary. I'm not doing word to word, line to line translation, children. The difficult words, okay, vocabulary words, difficult words, I have already written in the worksheet and I have shared with your group. Okay, so kindly go through it. If you will find any difficulty, you can just have a look of that vocabulary page and then you will easily understand this passage. Okay, so this passage is having only this para, okay, and after this we are having small questions, very small, 1 2 3 questions are there. Okay, this is the grammar portion. We will do this in the next class. Okay, so quickly I'm reading the text and then I'll tell you what is all about. Okay, vous connaissez ce jeune homme qui habite, what is this, 54 rue de l'école? Ah bien, il s'appelle Anish, il est l'ami de Manuel, il est beau, intelligent et sympathique. Il parle très bien le français, mais il n'est pas français. Il a un excellent professeur de français. Il sait aussi le hindi et l'anglais. Il est indien. Il vit en France avec sa famille depuis 4 ans. Son père travaille à Rouen. Il est directeur d'une banque. Sa mère travaille comme secrétaire. Il a une sœur. Elle s'appelle Neha. Elle a 6 ans. Elle est jolie avec les cheveux longs et frisés. Anish fait beaucoup de sport. Il aime faire du cricket et de la natation. Il sait nager. Neha aime faire de la danse indienne, regarder la télévision et lire des bandes dessinées. Ils ont un petit chien noir. Il s'appelle Kalu. Ils habitent dans un grand appartement près de l'école. Le soir, Anish et Neha jouaient dans le parc avec leur chien. Leur chien est très mignon. Il aime jouer et faire de longues promenades avec le chien. Okay, so this is the whole text, children. What is all about? The name suggests il est français. It means it is a question. He is French. Okay, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इस पैसेज में जो दिया हुआ है, सबसे पहला सेंटेंस जो है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें दिया हुआ है वो connaissez ce jeune homme qui habite 54 rue de l'école. फर्स्ट लाइन अगर आप समझेंगे तो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द होल टेक्स्ट. इसमें बोला है, डू यू नो दिस यंग मैन हु लिव्स 54 is a number, okay, who lives 54 road of the school. ठीक है, अब ये हम एक बात कर रहे हैं किसी पर्सन के बारे में, किसी एक लड़के के बारे में, उसके बारे में पूरा टेक्स्ट है. नेक्स्ट लाइन जो है, आप बिया इज सपल अनीश. ओके, यस, हिज नेम इज अनीश and he is a friend of Manuel. He is very intelligent, handsome and friendly. Sympathetic is friendly. He speaks very good French, but he is not French. He has one excellent French professor. Il sait aussi, he also knows Hindi and English. He is Indian. Il est Indien. He is Indian. Okay. He lived or he lived with मतलब lived, बहुत टाइम से रह रहा है. He lived in France avec sa famille, with his family for 4 years.
4 साल से वो कहाँ रह रहा है, फ्रांस में. ओके. His father works in Rouen. He is director in a bank. His mother works as a secretary. He has one sister. Her name is Neha. She is 6 years old. She is pretty with long and curly hair. Freeze is curly. Okay. Anish fait beaucoup de sport. Anish do lot of sports. He loves to do, he likes to do, or he likes to play cricket, and natation is swimming. Il sait nager. Okay, he knows how to swim. Neha likes Indian dance from Indian, and watching TV, and lire des bandes dessinées. What is lire des bandes dessinées? Lire means to read, and bande dessinée is comics. Okay, so she loves to read comic books. They have one small Chien dog, black dog. Noir Chien, it's black dog. Il s'appelle Kalu. His name is Kalu. Okay, and they live in a very big apartment near the school. In the evening, Anish and Neha play in the park with their Chien's dog. Yes, and their dog is Trey Migno. What is Migno? Cute. Okay, Migno is cute. They like to play, and they like to go for a long walk. Okay, with their dog. Okay, so this is the summary I have translated. Now you just have a look the difficult words. Okay, I have already written. Now come to the question answers of this passage. It's very easy. Okay, number 1, dit vrai ou faux. You have to do true and false. Anish est français? No, il est indien, so it will be faux. Le père d'Anish est secrétaire? No, il est directeur d'une banque. Secrétaire was his mother. Faux. Anish habite dans une grande maison? No, in the apartment. Le chien d'Anish s'appelle Kalu? Vrai. So for vrai. Now question a bonne réponse. You have to cross the correct two. Anish vit en France depuis. Anish lived in France for 4 years. 4 raisons. Neha a les cheveux côté red. Longue frise côté frise. Freeze. Okay, this one. Now, la mère des enfants est secrétaire institutrice and femme au foyer secrétaire. Et la famille habite dans un studio, dans un appartement, dans une maison, dans un appartement. Okay. Now, répondez. These 2 questions you have to write down in your notebook. After the vocabulary part, you will write down the passage. Question number 3rd one. Où habite Anish? Where Anish lives? अनीश कहाँ रहता है? तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा अनीश आबिद 54 Rue de l'École. Okay. Next one. Décrivez la sœur d'Anish. Now you have to describe the sister of Anish. It's very easy. ये आपको यहाँ मिल जाएगा. Elle s'appelle Neha. Elle a 6 ans. Elle est jolie avec cheveux longs et frise. Okay, and you can further on add on Neha aime faire de la danse indienne, regarder la télévision et lire des bandes dessinées. So this will be the answer of the second one. Okay, understood? So I think you can easily do this. Write down these 2 questions in the copy. Okay, in the next class, children, we will do the grammar portion. If you will find any difficulty, you can just text me. Okay, so au revoir aujourd'hui for today. Okay, आज के लिए इतना काफ़ी है. À bientôt. Au revoir.